to us in America, and in our relationships with other countries in the mix here, we should be using our influence, our leverage, showing that Armenian democracy and sovereignty is a priority. Speaking from our side, not telling Armenia what they should be doing. It is interesting that they were disappointed that they got fact finders and not protection from that relationship, and we'll see what happens. We'll see what happens next. If I just may say, Congresswoman Spear mentioned the resolution of condemnation of a sorry invasion of Armenia that will be taken up soon in the Congress. I want to also add that she is leader on that with the chairman of the Intelligence Committee, Adam Schiff, who co-sponsored that resolution. But he was the lead sponsor on the Armenian genocide resolution. We all take great pride in the number of Americans in our district. He claims the most. He had the resolution. I want to pay tribute to him. Thank you. Ես ուզում եմ ավելացնել պարոն Փալոնի պատասխանին հետևյալը, ինչպես նշվեց Հայաստան Leverage. No, սկզբում ինչ I just But I think we have translation for the journalists already, right? No. Մենք ունենք թարգմանություն լրատվները. We have. What I said was that the democracy in Armenia is highly valued. Yeah, I remember everything, sorry. Ուրեմն խոսնակ Փելոսին ասաց, որ Հայաստանի ժողովրդավարությունը դա մի բան է, որը ուրախությամբ են ընդունում ժողովրդավար աշխարհում եւ անչափ կարեւորում են Հայաստանի ժողովրդավարությունը եւ թեպետ Հայաստանի շփումները այլ կառույցների հետ այստեղ մենք որևէ ասելիք չունենք, ինչպես պարոն Փալոնը նշեց, սակայն Հայաստանի ժողովրդավարությունը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը մեզ համար կարեւոր հարցեր են եւ մենք ցանկանում ենք այդ ուղղությամբ մեր գործուն աջակցությունը ունենալ, որոշումը Հայաստանն է կայացնում անշուշտ, մենք այստեղ մեր պատրաստակամության մասին կարող ենք խոսել եւ նաեւ Ջեքի Սփիրը նշեց, որ ընդունվում է դատապարտող նախագիծ է ներկայացված, որի համահեղինակը Ադամ Շիֆն է, Ադամ Շիֆը նաև ցեղասպանության բանաձևի համահեղինակներից մեկն է եւ Հայաստանի հանդեպ մենք մեր հանձնառությունը պահպանում ենք եւ հավատարիմ ենք այդ հանձնառությանը։ Մի քիչ մոտիկ էլի եթե կարելի է։ Ուզում եմ շարունակեմ գործընկերներիս հարցը։ Sorry. Սա վերջին հարցն է։ Okay. Ես ուզում եմ շարունակեմ գործընկերներիս հարցը եւ հասկանալ այնուամենայնիվ ինչ տեսակի աջակցություն Հայաստանը կարող է ակնկալել Ամերիկայից, ես մասնավորեցնեմ ռազմական աջակցություն Ամերիկան պատրաստ է տրամադրել Հայաստանին։ Well, first may I say that part of the value of our visit and the value of our discussions is to hear what, from your perspective, from Armenia's perspective, how we can be helpful. And that has been a good part of our discussions thus far. One particular thing that is more related to economy than to security, except that they're all related, is that the speaker asks us to support Armenia's steps that it is taking to be part of the Millennium Challenge, and that is a very big initiative for economic growth and fairness. So we did commit that we would work to help with that. On the defense side, we are listening to, rather than coming here and saying this is what we're prepared to do, we're listening to what the needs are. Congresswoman Nash,
You want us to do this first? Մենք մեր այցի կարևորությունը եւ արժեքավորությունը նաեւ նրանում է, որ մենք այստեղ ենք լսելու, հասկանալու, թե ինչ կարող ենք անել, ինչ կարող է ակնկալվել մեզանից, տնտեսական անվտանգային հարցերով մենք այսօր խոսեցինք, մեր հանդիպման ժամանակ հազարամյակի մարտահրավերների ծրագրին Հայաստանի միանալու հնարավորության հարցը առաջ քաշվեց, պաշտպանության հարցերի շուրջ մեր համագործակցությունը, մենք այստեղ ենք, որպեսզի լսենք, հասկանանք, թե ինչ ակնկալիքներ եւ ինչ ցանկություններ կան. Thank you. I think that it's important to note that before we came to Armenia, that in the defense budget, that has increased for Armenia, as well as the funding for demining, which is essential as well. But all of our talks are to listen to the leadership and to be enlightened by the specific needs that we can go home and work on. A democracy is a very fragile thing. The American people are learning how fragile democracy is. So security and democracy go together. And as one of the great democracies of the world, as the speaker said, we rejoice in this democracy. We rejoice in this democracy, and for us, we will do everything to strengthen and care for her, that democracy, as you work internally to do so as well. Thank you, everyone. Կոնգրեսի մեր այս պատվիրակության այցից առաջ ուզում եմ նշել, որ պաշտպանական ֆինանսավորման մասով ավելացում էր կատարվել, նաև ականազերծման աշխատանքների համար հավելյալ ֆինանսավորում էր նախատեսվել, եւ ինչպես խոսնակը ժողովրդավարությունը շատ փխրուն է, եւ մենք ամերիկացիներս գիտակցում ենք ժողովրդավարության փխրունությունը, եւ ինչպես խոսնակը նշեց, մեր ժողովրդավարությունը մեծ ժողովրդավարությունը ուրախությամբ է ընդունում հայաստանյան ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը այս երկուսը միասին պետք է լինեն եւ մենք կարևորում եւ շեշտադրում ենք այդ հարցերը. Thank you so much. Thank you, Congressman Meshew, Congresswoman Spear, Congressman Pallone. They're all chairs. Chair. May I just conclude by saying this? As each of our colleagues have said, the democracy in Armenia is a value to the world, a joy to the world. And congratulations for the success of the Velvet Revolution and the recent free and fair elections. We have to enlarge the issue, though, in security. What does security in Armenia mean to regional and global security? What does democracy in Armenia mean in the fight between democracy and autocracy, which is going on in the world now? In both cases, it means a great deal. And that's why, as Americans, when we talk about how can we be helpful, we'll be in very discreet ways. We want to be helpful in discreet ways. We also want to take the democracy and sovereignty of Armenia to a bigger arena when we talk about democracy versus autocracy, security, and liberty. At the beginning of our country, Benjamin Franklin was asked, what do we want, security or freedom? He said, you cannot have either unless you have both. So let's work to strengthen both when it comes to our relationship between the United States and Armenia. I yield back. Thank you. Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ գործընկերներ, կոնգրեսական նախագահներին եւ ես ուզում եմ նորից նշել, որ հայաստանյան ժողովրդավարությունը ուրախությամբ է ընդունում ուրախություն է ողջ աշխարհի առաջատար ժողովրդավարությունների համար եւ մենք սակայն միայն շնորհավորում ենք Հայաստանի ժողովրդավարության կապակցությամբ Թավշյա հեղափոխության վերջերս կայացած ազատ անկախ ընտրությունների առիթով եւ այդ ճանապարհին նաեւ անվտանգությունը կարևոր գործոն է եւ մեր երկրի նախագահը
Բենջամին Ֆրենքլինը ասել էր ազատություն եւ ժողովրդավարություն առանց կամ մեկը կամ մյուսը չի կարող լինել, այս երկուսը պետք է միասին լինել եւ այստեղ նաեւ հաջորդ գործոնը պետք է ներառվի անվտանգությունը եւ այս բոլորը պետք է միասին կողք կողքի առաջարժվեն։ Շնորհակալություն Նարեկ Կիրակոսյան Factor TV հարցը սուղում եմ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակին մենք Հայաստանում Երևանում գնահատվում է Ամերիկայի ջանքերը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների եւ ռազմական էսկալացիայի դատապարտման առումով եւ այն ներուժը որ ցուցաբերում է կարգավորման համար բայց հարց է առաջանում այնուհանդերձ ժողովրդավարությունն ու մարդկային արժեքները կարևորող Վաշինգտոնը ինչու Ալիևին չի պատժամիջոցների չի ենթարկում Հայաստանի Արցախի խաղաղ բնակիչներին ռազմական հանցագործությունների ճանապարհով կյանքից զրկելու համար եւ արդյոք հնարավոր է որ Ադրբեջանը եւս պատժամիջոցների ենթարկվի Well, as you know, what happened in the last week is recent and just more evidence of some of what we've been fighting for a long time, the treatment of Armenians in Nagorno-Karabakh, the treatment of holy sites, as well as the people there. So again, we're speaking from the standpoint of the Congress of the United States. Our president has been a proud supporter of Armenia in terms of the genocide resolution, in terms of the invitation to the summit, and we'll work together to see what the next steps may be. But what we'd like to see right away is a ceasefire, and of course a recognition of how this all came to be in the last week. Եվ այս վերջին զարգացումները դրանք դերևս վերջին շրջանում են, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ վերաբերմունքի պատմական հուշակոթողների հանդեպ վերաբերմունքի հարցերը վաղուց ի վեր մեր ուշադրության կենտրոնում են եւ մեր երկրի նախագահը աջակցել է ցեղասպանության բանաձևի ընդունմանը, հրավիրել է Հայաստանին մասնակցել ժողովրդավարության գագաթնաժողովին եւ մենք շարունակելու ենք մեր այս երկար ճանապարհը աշխատելու այս հարցերի ուղղությամբ։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, այսքանով մամուլի ասուլիսը ավարտենք։ Շնորհակալություն։ Madam Speaker, please. Go here.